Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Karen. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Kat. Yes. So, ito na naman po tayo sa ating live practice session ngayong linggo at, yeah, welcome na naman. Ay organize po ito ng Ibayo Media, at ang tawag po ng project namin ay Ibayo Ed. Can you tell us a little bit, Karen, sa ating activity at bakit natin 'to ginagawa? Dito sa eBioEd, gumagawa tayo ng mga activities, no, para um, magkaroon ng opportunity yung mga nag-aaral ng French na makapag-practice ng French together with our fellow Filipinos. Ayun, yung pinaka-objective natin, kumbaga. Yes. So, ang goal talaga is to practice kasi alam naman natin, yung experience ng nag-aaral ng isang lengguwahe na wala ka talagang background, 'di ba? Especially yung French. Yung language dito very important, 'di ba, Karen? Very important, kasi yun yung, 'di ba, nag-a-allow sa'yo para, for example, makabili ng baguette, maka-enroll sa mga French classes, maka-renew ng visa. So, kailangan natin yung French, at every aspect of our lives here in France. Kaya naisipan namin na, mag-come up ng ganitong activity kasi importante talaga na magkaroon tayo ng space to practice. Kasi 'pag nagtatrabaho tayo medyo, 'di ba, mahirap, mag-allot ng time at minsan hindi pa tayo namo-motivate. 'Di ba, Karen? Correct, I agree. At saka, yun nga parang, lalo na kapag siguro nagsisimula ka, Hmm, sa pag-aaral ng French, parang nakakatulong na, yung mga kababayan mo kumbaga na kasama mo sa pag-aaral kasi nakaka-relate kayo sa isa't isa, gano'n. exactly. Kasi meron naman tayong mga, French, classes actually available na puwede nating, i-take sa mga asosasyon or sa mga private language centers. Pero iba pa rin yung kung kasama mo yung kapwa mo Pilipino. So, Mhm, mas mhm. komportable ka kumbaga sa pag-aaral. Correct, oo. So today very special ang ating theme. So, bakit ba naisipan natin na yung theme natin today ay trabaho, 'di ba, Karen? So last time it was about Christmas, so we had a Q&A about Christmas. And today we decided um, to tackle the Mhm. subject of work, 'di ba? So can you tell us a little bit about it? Bakit ba napili natin 'tong temang ito? Yeah, I think, isa sa mga rason kung bakit natin napili ito is, lalo na yung mga Pilipino na nandito sa France. Hmm, 'Di ba kumbaga yun yung parang next step ng integration mo, sa ano, sa society na makahanap ng trabaho, gano'n. So, I think, gusto lang din natin hmm. mai-share yung experiences din natin, kung papaano tayo nakahanap ng trabaho Ng dito trabaho. sa France, oo. Yes, yun yung importante kung paano ba tayo nakahanap ng trabaho, ano-ano ba yung mga tools na available sa atin, Mhm, um, at ano ba yung mga pinagdaanan natin kumbaga, sa paghahanap ng trabaho dito sa France at, ano ba mhm. yung mga iba't ibang trabaho na available for us, sa France, Correct. while of course practicing our French because Karen and I, of course, we are still learners and we are still practicing and improving our language skills. So nandito kami para makapag-practice din, Mhm. kasama ninyo. So may mga questions tayo today. So explain ni Karen kung ano yung, yes, instructions. Ano ba yung gagawin nila for Yeah, today so habang kung nagpa-practice tayo? ayan, so
Yun nga, in-invite nga natin yung mga viewers natin 'no, na, kung gusto nila maki-join din sila dito sa live practice nga natin, Kat. Kasi basically, yun nga, magpa-practice lang tayo mag-French through kunyari, alam mo yung simple things like reading the questions aloud para Hmm, ma-practice natin yung pronunciation hmm, natin in French, ayan. Tapos answer in French as much as, possible. And, ayan, vocabulary, very big chunk kasi yan ng language hmm. learning eh. So, yeah, every day, kumbaga, we encounter new words na Yeah, pwede nating magamit i-apply. o i-apply, Yeah, magamit exactly. sa So araw-araw. yun, kami ni Karen learner pa rin. So ang gagawin namin, I'll ask the questions, I'll read it aloud, and then Karen will try to answer the questions. And of course, if my time then I will answer and share my experience also in French, and also explain some vocabulary. So we will try our best to really have a very productive practice session with you. And of course, we need you to participate in the comment section below. So if you can't join us sa studio, kasi nilagay ko na yung link ng studio, so pwede nyo kaming anytime, pwede kayong mag-join. So if ever man shy kayo, ayaw nyo Mhm, mag-practice, doon na lang sa comment section po. At itong live ay of course may replay. So pwede nyo mapanood later. So performance level pa rin kami ni Karen kahit iilan lang kayong nanonood sa ngayon, pero later puwede niyo 'tong, balikan para, makapag-practice din kayo sa comment section at, of course, i-try din namin na reply sa inyo, dito din sa comment section. Okay, mhm. Yeah, so let's begin our practice session. dako. Oh, okay. So to remind everybody, our topic is about work. Okay. So my question, my Miss Universe question for Karen is, lorsque vous êtes, so kayong lahat, arrivé en France pour la première fois, avez-vous cherché directement un emploi? Je répète, lorsque vous êtes arrivé en France pour la première fois, avez-vous cherché directement un emploi? Okay, so to explain it in English, so when you arrive here in France for the first time, did you search for work directly? So yun ba yung ano nyo? Yung ginawa niyo, parang naghanap ba kayo ng trabaho agad? So yun yung question. So sa mga viewers diyan, puwede niyong puwede kayong sumagot sa tanong na ito sa comment section. Okay, Karen, can Donc, you, answer? ouais, ouais. Donc, en fait, moi, je suis arrivée ici en France en mars 2018, 4. Et en fait, je sais que avec le visa, euh, c'est possible de chercher un travail directement parce que c'est notre droit comme un conjoint. Mais moi, oui, j'attendais à mars, avril, march, april, May, June, July, August. Oui, peut-être 6 mois. 6 mois. Attends, Ouais, j'étais en mute. J'attendais, pardon, j'étais en mute. j'attendais, oui, j'attendais à 6 mois. Oui, à Mmh, peu près à 6 mois. Avant, j'ai commencé à chercher. mmh, Pourquoi? Parce que je pense que j'aimerais vraiment faire les choses administratives avec l'OFI. mmh. Ah, oui, oui, je voudrais que voilà, les papiers sont déjà bien faits, quelque Okay. chose comme ça. Ouais. Très bien, très bien. Okay, so before natin, i-discuss yung answer mo, Karen. So, Mhm. avant de discuter, on a des gens dans les commentaires. Salut, bonjour, Irish. Bonne année parce que année, c'est féminin.
Donc bonne année à toi aussi, mon ami. At ito meron tayong from Miag-Aw, maayong gabi, di ara, di na ako kabalo. Mhm. Di na ako kabalo mag Ilonggo. Maayong gabi din sa Iloilo. Irish said this is a good topic for her. And salut Daisy, bienvenue. N'hésitez pas de partager le lien de notre live pour que les autres les voient. Okay? So hopefully you can share this live para marami tayong mga participants today, and the more the merrier when it comes to practice, right, Karen? Tout à And fait. Ouais. I encourage those who are watching right now, je vous encourage à faire vos commentaires, so à écrire dans les commentaires. So we encourage you to write in the comment section your answers to this question. So if I was listening, well, um, so you arrived here in 2018, right? Correct. 2018. Donc, Yes. Karen est arrivée en France en 2008. So, 18. 2018. 2018. And then, si je comprends bien, if I understood well, you didn't search for a job right away. Non, ouais. So you waited for 6 months. Yeah, à peu près, oui, comme À ça. peu près 6 mois. Donc, et elle attendait, so attendre. Okay. So to wait, attendre. Elle attendait 6 mois avant de chercher du travail. Okay. And then because you were waiting for the Yeah, yeah, process, because exactly, yeah. how do you ano nga yung Je pense que c'est l'organisation, pour Que le signifie? étrangère, Yeah. non? Pour les Mhm. étrangères, Pour ici, l'immigration, oui. oui, pour l'immigration. Ouais, OFI, office, je veux OFI, dire, ouais. office de l'immigration et l'intégration. Ah oui, OK. I don't Peut-être. know. En I'm fait, I'm just winging it. ouais, So, yung OFII, actually not okay. ouais. OFII, Ah oui, c'est ça. OFII, Ouais, OFI, it's when you français, are, yeah, intéressant. when you are a new arrival here in France, you are greeted by administrative tasks. Mmh Donc, mh. des tâches administratives par le French Office of Immigration and Integration website. Oh, I was right. Oui, c'est ça. Office, ouais, Office de l'immigration et l'intégration. Ouais. So this is so you have an English version. So Mmh that's mh. good. Already that's good that you have an English version so that you Mmh. don't have to, Ouais. um it's not difficult for you for the first time. So they actually, when you arrive here, it depends on your visa. So for me, because it was also a vie privée famille, private family life visa, I Mmh. also had tasks already when I arrived. So I have to go to OFI to, so right, to Oui. get my visa in my passport, like they have Mmh. a sticker. Mmh. No, at the prefecture. So you do first OFI and then you go to the prefecture, Ouais. right? Oui, So pour you le first do OFI, the medical, right, the medical process, l'examen, and ouais. then Et the, l'évaluation de the long. oui, de langue Okay. aussi. Ouais. Yeah, pour l'évaluation de langue, for me actually, because I could already fill out forms, they didn't give me any free French classes. D'accord. So Mmh. if you want the French classes, pretend that you don't know anything. Just kidding. Tout à But fait. like, I was a total beginner, but they judged me like because I could understand a little bit, and they validated my language certificate right away. So it was Mmh. really
It was unfortunate because the 200 hours I really needed it. So Ouais, so ouais, that's ouais, a big advantage, the ouais. 200 hours that they give out for free. Oui. So yun, so Mhm. before searching for a job, I think je pense que c'est une bonne idée de faire d'abord les démarches administratives, Mhm. right? Mhm. Because you're gonna pour que vous puissiez en fait, vous en débarrasser. Ouais, oui. Et oui, je pense que parfois, voilà, c'est difficile quand tu es déjà en travail, à prendre un jour de congé, voilà, pour les choses administratives. Donc, oui, je fais comme ça. Et aussi, moi, quand je fais l'évaluation de langue avec OFI, je commençais déjà avec Duolingo, quelque chose comme Très ça. bien. Donc, en fait, Yeah. j'ai eu 50 heures de formation. Ah, 50 heures. Donc ça dépend en fait. Oui, 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 je pense que Ça dépend. ça dépend Ah, d'accord. du résultat de ton De test. ton évaluation. D'accord. Ouais. OK. Ça, je Mais savais pas. ouais, OK, mais je d'accord. pense que, comme toi, si, par exemple, peut-être je pourrais faire encore, Mmh. je ne voudrais pas montrer mon Ton niveau. compétence, oui, parce que je pense que c'est intéressant avoir de 200 heures de formation, parce que, oui, oui, c'est génial, c'est gratuit, et puis, Ouais. oui, ça m'a aidé vraiment, la formation, ouais. Yeah. Yeah, yeah. So, it really helps, the 200, you're right, the 200 hours training that they give out, and make sure that like you get to avail Oui, c'est ça. the training, because Ouais. for me I didn't even get any hours at all, just because Ouais. I knew how to fill out the form. But like Mhm. I was just say I was just nodding nodding the whole time, so it was a bad decision to nod. To Ouais. hocher ma tête. Yeah. So be careful with Karen, when you say Ah que, oui. je voudrais que, after voudrais, anything that has to do with like desire, Oui. emotions, Oui. je souhaite. I think sweat also. Ah I'm ah. not, I don't know. Maybe Oui. je voudrais. After that, the verb is a subjunctive. Ah oui, c'est ça, OK. Subjunctive, yeah. So we have to. This is one of the grammatical rules that we have to get used to. The voudrais plus subjunctif, and there are other verbs that follow, or other even, how do you call that in grammatical terms? I don't know. For example, like pour pour que, so that. So that, pour que, after that it should be like a subjunctive. For example, so that the students can learn well, pour que les étudiants pour que les étudiants puissent is a pouvoir, subjunctive of pouvoir. So yeah, I'm not gonna I'm not going to teach you grammar here, but like I'm just warning you that subjunctive is a it's one of the things that we will Important, learn. oui, c'est vrai. Yeah, a Oui. feature of the French language. And for me, actually, I have the opposite. I think I have the opposite experience, because I searched for a job right away. J'ai cherché un travail directement, tout de suite, quand je suis arrivée en France. J'ai trouvé mon travail sur Le Bon Coin, et j'ai travaillé en tant que formatrice d'anglais, en freelance, en auto-entrepreneur. So yun, I searched for a job right away. I found it on Leboncoin, and I Mhm. became an English language trainer, a freelance English language trainer. Mhm. So for me, it was a bad decision. But I'm going to elaborate later.
Okay. So, but for those who are watching, you can answer our first question in the comment section below. Feel free to share your experience, and we are happy to answer or to answer, interact with you in the comment section below. Okay, next question. Ah, si oui. Bah, I already answered the question. Si oui, pour quel type de métier avez-vous postulé? So, if yes, what type of job did you apply for? So, if you search for a job right away, what type of job did you search for, right? But what about you, Karen? Après 6 mois, qu'est-ce que tu as cherché comme métier après 6 mois? Oh, oui, en fait, moi, j'ai cherché s'il y a de travail ici, dans ma ville, en tant que professeur d'anglais, comme ça. Et donc, oui, il y a de écoles privées Mhm. ici qui Il y a une offrent, école privée, d'accord. oui, qui offrent D'accord. l'anglais comme une activité après école, euh, Hmm. comme ça. Donc, oui, j'ai envoyé mon CV. à ouais, et après, le chef m'a contacté. Oui, c'est ça. Hmm. My Ouais. question, il y a une question pour toi. Mhm. Do you have to know French to teach English? C'est pas, en fait, pour moi, pour mon chef, c'est pas vraiment en requis, c'est ça? Euh, Euh, oui, c'est pas requis. Ce c'est- n'est pas une. Oui, oui, c'est pas requis. oui, c'est pas requis. Oui, ça va pour elle-même. Je ne parle pas français. C'est pas vraiment un problème. Donc, non. Ouais. Okay. So to answer I mean, to translate the answer in English. So according to Karen, it's not required. Ce n'est pas requis. Okay, that's true. Parce que moi aussi, j'ai travaillé en tant que formatrice d'anglais. Mais la différence entre moi et Karen, moi, j'enseigne les adultes. Okay. So the difference between me and Karen as an English trainer is that I was training adults, so professionals. And the industry for adult learning and children is very different, right? And both type of jobs, they don't require French to teach English because the students need to be fully immersed in the language. So that's what. So you're not. It's not required. Ce n'est pas requis. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enseignement d'anglais? And if you have any questions about becoming a language teacher, an English language teacher, because Karen is still a language teacher, I'm not anymore, but we can still, of course, we can answer your questions in the comment section below if you want to know anything about this this job. And Karen, yeah, let's talk about also le statut. On peut parler du statut, notre statut. Donc, j'ai mentionné que j'étais auto-entrepreneur. OK. Et Karen, quel est ton statut pour Donc, travailler en tant que. Ouais. ouais, donc maintenant, Kat, je suis aussi auto-entrepreneur, mais quand je commençais, je suis salarié et oui, l'entreprise m'a offert Super. un contrat à temps partiel, mais c'est CDE, c'est C- ça. CDE? CDI, désolé, CDI. CD. Ah, est-ce que c'est CDII? Non, c'est C'est pas un temps CDI. C'est partiel, un CDI, mais à temps partiel. tout à fait, c'est ça. Ouais. OK. OK, so, et il y a beaucoup de statuts en France, statut de travail. So, statut du travail. Let's talk about that.
in France. Okay, travail. So we mentioned seed auto-entrepreneur. So auto-entrepreneur, basically you have your own business. Donc il y a des types de auto-entrepreneur. So there's a type of auto-entrepreneur. So for me, it was formation, something like that, like training, enseignement, formation. And then I pay 25% tax every month. Um, and I didn't have at that time, it was 2015. Yeah. I didn't have the tax because there was a reform, a kind of like a benefit like for the first 3 years of your that you created your own business. Mhm, You mhm. get you have a benefit, I think, for the next 3 years, like you Ouais, have ouais, reduced tax. tout At à that fait. time, I didn't have that. Donc j'ai en fait à ce temps-là, à l'époque, j'avais pas cette comment dire ça? Réduction des impôts. Mhm, Hem, mhm. j'ai payé vraiment le 25% chaque mois et Ah, c'était très lourd pour moi. ouais, So it très was lourd. very yeah, it was very, expensive for me to pay 25%, and as a language trainer, so I am not employed, I have my own business, but, like, I give my services to a private company. So they're searching this private company searches for auto-entrepreneur freelancers, and they provide the students for you, and they have all the platform, they have all of the parang rare job, so they have their own platform, they have their own materials, and you just Mhm. have to do the administration on their platform. Ouais. And if the students cancel, when they have the right to cancel 24 hours before, you don't get paid. So that's very precarious. I think that kind of system is very precarious. That's why I left. C'était tellement précaire en tant que formatrice d'anglais pour les adultes. Les travaux à discussion particulière. Yeah, so these are where is the different type of jobs? So we mentioned CDE, contrat Durée à durée indéterminée, c'est ça? Indéterminée, non? indéterminée. Ouais, CDD, contrat durée déterminée. déterminée, ouais. So every you renew it every 6 months, Ouais, je pense, ouais. right? Normally there's a law that you only need to stay in this contract for 3 years. I don't know what's happening now. You Mhm. also have intérim. Intérim, j'ai eu ce statut intérim quand Mhm. j'étais hôtesse d'accueil. OK? Donc moi, j'ai travaillé en tant que hôtesse d'accueil. So I worked as a receptionist Mhm. Ouais. and my contract was interim. So Mhm. because it's a short contract, so I Ouais. only worked in the summer. J'ai seulement travaillé en été en tant que Mhm, mhm. hôtesse d'accueil. So this type of contract, interim, suited my short-term um, job in a way, like a summer job. You earn a little bit more because it's a short-term contract. And but of course, it's not ideal if you really want to be sustainable in France. So it's the difference between interim and CDD. You earn more, I think, with interim. It depends, and it's a short-term contract, usually 3 to 4 months. But CDD, it's renewable. So sometimes even when you are hired by a company, quand vous êtes embauché dans une entreprise, parfois l'entreprise vous donne pas tout de suite le CDI. Mhm, mhm. Ouais, Yeah, they don't give you right away when you are hired by a company. They don't give you right away the CDE. ouais. So they give you CDD first, probably Mhm. just to try. I don't know what the rules are, but Ouais. it's better to be hired. Il est vraiment mieux de se faire embaucher en CDI. So it's better to be hired in CDE because you have all the rights, Oui, know, et and et aussi, benefits.
je pense que ça va aider quand, par exemple, tu cherches un appartement, tu voudrais acheter un bien. Exactement, exactement, exactement. Donc le statut de travail en France est, également important pour la raison de voilà, de la recherche, ah, De du bien, logement du oui, c'est logement ça, même logement, oui, c'est du vrai. logement. So it's very important because apartments, they want, when you apply for an apartment, that they really look at your contract. You give your contract, you give your contrat de travail, your salaire, your pay slip, Mhm. fiche de paye. So if you have CDE, it's more attractive for Ouais, them. ouais. Mhm. But il y a des agences immobiliers qui acceptent le CDD, je crois. Mhm. So we have a question. Obtenez-vous plus d'emplois bien rémunérés lorsque vous savez parler français? Ouh, Karen. En fait, pour moi, je ne sais pas vraiment quatre parce que maintenant, je travaille dans la même entreprise et c'est pas vraiment, euh, tu as dit quoi? En prérequis, oui, en prérequis, mais Prérequis. Ah oui, prérequis, prerequisite. oui, Yeah. c'est mon mari qui écrit ça. Donc, euh, je pense que c'est toi, Kat, qui peut répondre à cette question. Yeah. Et je pense que Yeah, this is oui, pour les autres travails, c'est bien rémunéré si vous parlez français. Vas-y. OK, donc ouais, c'est une question importante. It's a very important question. I think I'm just gonna speak in English to explain, or English or Tagalog to explain well. So yung D'accord. question, mas malaki ba yung sweldo nyo if you speak French, if you know how to speak French? My answer is ça dépend. So if you are working in the childcare industry, it might not matter. It it might not matter because mostly, if you are a babysitter, the boss or the le patron, they ask for an English speaking babysitter. So it's not matter. It doesn't matter. And you can even earn up to, I don't know, 2,500 euros per month. It depends how tired you want to be, or how your boss tires you. So, because earning that kind of money in childcare, sometimes like you need to do extra stuff. So it's not just childcare. Childcare, it is very difficult, and then probably you will do some cleaning and whatnot. So it depends. Sometimes Filipinos who are in the childcare industry, they earn more than a basic office job that requires French, right? Donc, ça dépend vraiment de l'industrie, le domaine auquel tu travailles. So, it depends on the field, the sector, not necessarily the sector, but the field that you are in. So, par exemple, moi, je suis dans l'informatique. I work in IT. Of course, because IT is in big boom, we all know that, and it's very it's very in demand. We earn our starting salary is way better than other fields because of the demand. Et quand vous êtes dans l'informatique, parfois, le français n'est pas un prérequis, parfois. So sometimes if you are in the IT industry, if you're a developer, like a very good developer, because I know somebody who was directly hired from the Philippines. Yeah, directly hired. And he has like visa de talent visa. So one of the most powerful visa in any country, talent visa, because you can bring your family right away.
So if you earn a talent visa, if you have a talent visa, that means like France cannot find anybody who can do this job, only you in France. So, and he doesn't need to speak French at work. Again, ça dépend du domaine et parfois dans le domaine auquel tu te trouves, tu pas besoin de parler français, comme parfois l'informatique et l'aide à domicile ou la garderie. What else? But if you really want to be free, si vous voulez en fait, si vous voulez en fait être libre dans votre choix, if you want to be free to choose whatever you want to do in France, le français est vraiment un prérequis. Do you agree, Karen? Oui, oui. Même par exemple, moi, quand je dis c'est pas un prérequis, mais maintenant parce que avec le réunion parents-prof, parfois il y a des parents qui ne parlent pas anglais, donc oui, forcément, je dois expliquer les choses en français. Donc, oui, maintenant, c'est plus en plus en nécessité pour moi. Ouais, plus en plus une nécessité, plus en plus, mmh, plus en plus, c'est de plus en plus une nécessité, oui, Mhm, au nécessaire. Au mhm, nécessaire pour moi. mhm, Yeah, so in every aspect of your life here, you can't avoid French unless you want to live in a bubble, mhm, right? mhm. If you because you can live in a bubble because it's safe. C'est Ouais. sûr, c'est secure. C'est et je comprends pourquoi on veut être dans un, dans une bulle. Comme ça, on est dans une bulle ici. Ouais. Euh, mais là, ça vaut aussi le coup d'explorer ailleurs, tu vois, Mhm, mhm, d'ouvrir nos mondes. Mais aussi, c'est pas ça, je peux pas éviter. You cannot avoid French because you have prefecture, you have to renew your visa. mhm. Language is required. For a 10-year visa, it's A2. Ouais. For the nationality, it's B1. Mhm, Donc, on est vraiment là pour vous, non pas pour vous forcer d'apprendre le français, parce mhm, qu'on est forcé, enfin, on est forcé par la circonstance, parce qu'on en a besoin aussi, mais pour vous encourager et vous motiver. So we are here not to force you, but we are here to encourage you and to motivate you and to make French learning more attractive, mhm. right? Ouais. Because it can be fun. Voilà. Et pour le travail, on s'est dit que ça dépend. Okay, so it depends on the field. It depends sometimes of the sometimes within the field, even if French is required. Mhm, If you have a special skill, mhm, mhm, you don't need you don't need French. mhm, It depends on your company. If it's an American company, an mhm, international company. mhm, Il y a beaucoup expatriés ici en France, les Américains, les Anglais, les anglophones en fait. So there are other anglophone expats who don't even speak French, mhm. right? Ouais. Ouais. But learning French is still important. C'est Ouais. toujours, Ouais. et ça vaut toujours le coup. Oui, De et de comme tu as dit, ça a ouvert plus d'opportunités. Euh, oui, par voilà. exemple, moi, j'ai des amis qui travaillent dans les hôtels comme réceptionniste. Mmh. Donc, voilà, dans ce type de travail, c'est vraiment nécessaire que Oui. tu parles français assez bien. Mmh.
Ouais, voilà et anglais aussi parce qu'on a des Oui, touristes, en anglais donc aussi, oui, on a oui. besoin des Merci. gens pour, accueillir les touristes. Très bien. Ouais, Sabi pa ni Irish, je veux apprendre le français parce que je veux comprendre ce que dit bien. So aussi, c'est pour comprendre, les enfants, ouais. c'est aussi important. Vos enfants d'ailleurs, Mhm, parfois nos enfants, ils apprennent pas nos langues, enfin ils apprennent pas la langue, les langues philippines. mhm, Et parfois, on a besoin aussi de communiquer avec nos enfants dans pour découvrir un petit peu leur monde aussi en France, quoi. mhm. OK. Ouais. OK. So, next question. So still you can answer our questions, in the comment section below. OK. Pour toi, donc c'est cette question, est-ce que ton premier travail correspond-il à ta formation? Mhm. So, is your first job, are your jobs the first job that you had here in France, does it, like, fit with your, diploma, like your studies? Ouais, Yeah, or your educational background? ouais. En fait, moi, je sais que je suis vraiment chanceuse que j'ai tout de suite trouvé un travail dans mon formation aux Philippines. Mmh. Euh, mais je sais c'est pas le cas tout le temps. Mmh. Je pense que ça dépend vraiment de Mmh. ton endroit aussi en France. Mmh. Où tu Mmh. habites. Je veux dire, tu habites où, voilà, s'il y a des demandes, par exemple, quelque Mmh. chose comme ça. Donc, oui, heureusement, oui, je suis chanceuse quand, quand je dis, ouais, Okay. Donc, so you were lucky ouais, because you ouais. found a job that actually fits your studies, actually Mhm. fits, your studies because you took up, quelle est ta formation aux En fait, Philippines? oui, éducation, ouais, Très bien, c'est ça, oui. ouais. Mhm. Donc, tu as été formée en éducation secondaire, éducation, Première, plutôt première. première? Et Ouais. en fait, c'est plutôt pour les majors dans l'éducation de élèves spéciaux, comme les élèves Ah! qui ont de Mmh, autisme ou mmh. je sais pas quoi, Down syndrome en, en Mmh, français, mmh, 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 mmh. et les choses comme ça. OK. Ouais, Donc, ouais, c'est limite. C'est un petit peu, c'est un peu différent de ta ouais, formation. ouais. Okay. So for those who want to participate in the comment section below, so nung, naghanap kayo ng trabaho, nag-fit ba yun sa napag-aralan niyo sa Pilipinas? Mhm, I'll answer this question myself. En fait, j'ai une expérience dans l'enseignement d'anglais déjà aux Philippines. mhm. J'étais formatrice, d'anglais à temps partiel c'était mon job étudiant. Quand j'étais à l'université, j'ai travaillé en tant que formatrice d'anglais pour les Japonais. Donc, D'accord. c'était mon premier petit job, étudiant. Donc moi, j'ai eu déjà de l'expérience et puis après, je pense que c'était après la banque, avant de partir, pour venir ici en France, j'ai Mhm. travaillé aussi dans un centre de langue pour enseigner d'anglais aux Coréens cette fois-ci. Heu C'était pendant un mois. Donc j'ai quand même une petite expérience en fait, aux Philippines pour, Mhm, enseigner, l'anglais. mhm. Mais ça correspondait pas vraiment, à ma formation parce Ah, que moi j'ai étudié l'art des médias. Heu, ok. donc, oui, c'est media arts en Mhm, anglais et c'était plutôt,
j'ai eu les compétences de production et compétences rédactionnelles. Mhm. So writing and production Ouais, and ouais. media. Mais en France, c'est compliqué de chercher un travail dans la communication. Mhm. So if you're a communication practitioner, usually what you are searching for is what we call chargé de communication. Mhm. Chargé de communication. But the problem with chargé de communication is that most of the jobs are like require like experience, like 3 to 4, Mhm. 5 years Ouh là, experience ouais. in France. Mhm. At the same time, you need to speak French very well because Mmh. they are searching for like a high level writing, high level Mhm. corporate writing skills. Ouais. Um, and so at that time, I wasn't also very confident with my French writing skills. Also in communication, you don't also, it's not only about the skill of the Mhm. language, but it's also the skill of the culture Mhm, because mhm. you are doing advertising and everything. So you need to know the audience, right? So I wasn't very confident with my French writing skills, Mhm. so I had to take up a master's degree to help me build that confidence in writing because in my master's degree all we did was writing, 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 writing. Mhm, A mhm. lot of writing, Ouais. a lot of writing. My Mais, my husband, yeah. tu as fait, ton master's ici en France, c'est ça, Kat? Oui, j'ai intégré un master ici en France. Ah, So OK. I had my master's degree in Paris 8. So I actually applied for two universities, Sciences Po and Wow, Paris c'est 8. oui. Ouais. Ambitious, huh? But like the problem with the Sciences because the good thing about Sciences Po is that it's in English, but you have to Ah, go back. It's a 2 year master's degree. OK. So with Paris 8, it's better because it's 1 year. They Mmh, will credit your experience and your education in the Philippines. d'accord. So that's why I was able to yeah, I got accepted at Paris 8. Sciences Po, it's a very prestigious university and very Ouais. selective. I wasn't surprised Mhm. that I didn't, that I wasn't accepted. But at the Ouais. same time, it would take 2 years for me to finish Mmh, the d'accord. course. Ouais, 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 je I didn't regret it because ouais. it was Paris 8's program that's more interesting for me intellectually. Mhm. Whatever you want, actually, these schools, I think public schools in general, it's difficult to get in Mhm. because they're Oui, also oui. already very selective. That's why a lot of people they go to business schools, private Mhm. schools, and pay money, right? Pay. Ouais. En fait, c'est pas évident en France, Mhm. même l'éducation. So it's not that simple in Mhm. France to get a degree. We think Mhm. it's education is a right in France. Mhm. That's why it's required until 16 years old. D'accord. It's required because OK. education is a right. Mhm. But then when you're after back, you have it's like you're on your own because you have to search for if you apply for a university, they're very selective, public university. Mmh. Ah, je And savais if you pas. want to, yeah, very, very selective. And then if you go to, but it depends on the university because sometimes, like, no, not the university, it depends on the field. Some Mmh. fields are not selective. But if you want to get a job, like mostly a lot of people go to business school, a lot of students go to Mhm. business school Mhm. because you can work as a sales rep, marketing, Ouais, finance, oui, il y a plus de right? plus d'opportunités. Um, il y a plus d'opportunités dans ces domaines-là. Mhm. And the tuition fee is about 7 to 10,000 euros per year. And Ah, c'est it's 3 years of education d'accord. for business schools. And you have les écoles ingénieurs. Mhm.
Bien sûr, ouais. So if you really are, if you are in the scientific route, so Mhm. you go to these specialized school, engineering schools. Ouais. So either business school, engineering school, or public universities. If you have a literary route, you're more likely to go to public university also because there are a lot of public universities that offer literature and Mm, whatnot, but also communication. There are others. OK. For my case, it was social science and communication. So at Paris 8. So it Mhm. was did it allow me to get a job? It allowed me to get a diploma, a French diploma, and it's very attractive in your Ouais, CV. j'imagine, oui. Ouais. When you have like a formation Paris 8, ta, 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 Oui, oui, um, c'est sûr. it's very attractive. Oui, oui. But of course, like I didn't get the job right away because my master's degree, it's theoretical. It was about research, so it's Mm. not technical. So that's why I had to reconvert Ouais, and ouais. pursue IT. Okay. Mais en fait, Kat, je pense que ici, en France, dans certains domaines de travail, si par exemple tu as de diplôme de master, je pense que votre rémunération, c'est un peu mieux, non? N'est-ce pas? Bonne question. Bonne question. So the question was, do you get a higher salary if Oui. you Le are if master's, you obtain a master's ouais, degree? c'est ça. The answer is yes. Mm. Mm. Because they are there's like a cadre, like a framework, like you Mhm. belong to this collectivité, something like your specific your field also. Sometimes it affects your salary because if you belong to this kind of field, Mhm. you get a higher salary because it's very structured. With a bac plus 5, because I have a bac plus 5, it Mhm. also it sometimes it matters, sometimes it doesn't, because in IT I got the same salary as somebody who didn't get bac plus 5. D'accord. OK. OK. So it's Ouais. not Ouais. necessarily, I don't think that it's, I don't know if they oblige. Mm. You know Mm. what I mean? I don't think Oui, it's oui, oui. je sais pas s'ils sont obligés de me donner un salaire parce que j'ai un bac plus 5. Ouais, Pour ouais. ceux qui savent d'ailleurs, Toujours hem, ça dépend. Ouais. vous pouvez yeah, so we can type on Google the answer, but like, do we get like a higher salary if we have bac plus 5? J'ai pas l'impression. Um, yeah, I don't think they're obliged, D'accord. or it's that they're forced to give me like a higher salary just because I have a bac plus 5. D'accord. OK. OK, donc that's it for formation. Donc Mhm. il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les formations en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. De quelle manière avez-vous postulé pour votre premier emploi? Mhm. De quelle manière? En fait, j'ai envoyé mon CV. J'ai cherché le site de mon école, voilà, aujourd'hui. Et je cherchais des informations où je peux envoyer mon CV. Et en fait, c'est juste ça. Mais je sais qu'en fait, ici en France, il y a toujours de lettres de motivation, voilà, de CV. Et mais moi, c'est juste mon CV. Et après, elle m'a demandé à écrire quelque chose en anglais. Ouais, c'est, c'est, c'est ça. Ouais. Can you, because I'm gonna write the vocabulary related to work. Can you translate in English what you just said? Yeah. So, dun sa experience ko, yung ginawa ko para mag-apply dun sa, yung sa current job ko ngayon is, pumunta ako dun sa website nila.
Tinignan ko dun yung information kung saan ako puwede mag-send ng, CV ko. Ta's ayun, nakita ko dun sa website. So, nag-send ako sa kanila directly ng, CV. Tapos, yeah, they got back to me. They were interested. Tapos, yun, interview. Pero sabi ko nga, Kat, usually dito sa France, ang napapansin ko na mga requirements nila is yun nga, yung CV mo and yung letter of motivation. Parang yun yung lagi kong nakikita ng mga requirements. Hmm, Parang first yeah, step. Ganyan. Oo. exactly. CV, lettre de motivation, that's it. You also have to bring sometimes your visa and your visa to work and Right, your right. Tama, oo. SSF, ano hindi SSS, ano ba? Um, Carte Vital. Uy, capital, uy, Carte Vital. maliliit. Yeah, de quelle manière? Moi, j'avais mentionné que j'ai passé par Le Bon Coin. Ah oui, c'est ça, yeah. Donc sur Le Bon Coin, en fait, ah oui, tu peux traduire après ce que je dis, Karine. Mhm, mhm. Sur Le Bon Coin, j'ai postulé ou publié une annonce, Hmm, heu, pour, avoir des étudiants, heu, pour mhm, avoir des étudiants et mhm, en fait, cette entreprise de formation m'avait trouvé sur Le Bon Coin et ils m'ont contacté directement. mhm, d'accord. Et m'ont dit si je voulais travailler en tant qu'auto-entrepreneur pour Mhm, eux et voilà, tout est fourni, et il y a une plateforme. d'accord, Et super. après j'ai gagné à l'époque, je pense que c'était 11 € par Ouais. heure. Mhm. OK, Ouais. donc je je termine à ça. So can you translate, what I said Yeah, so sabi into ni Kat Odense? nung siya naman, paano niya paano siya nag-apply dun sa first Yeah, job niya dito sa France is sa, isang website or application ba Kat sa ano, ang pangalan is Le Bon Coin. yeah. Actually, nakakatuwa yung Le Bon Coin na yan kasi, dati, ang akala ko dun sa application na yun parang kunyari meron kang gustong ibenta, parang yun yung parang ano, parang Facebook Market 'di ba Kat, na application na sikat sa France, gano'n. Pero apparently, Exactly. puwede ka Mm. rin pala na post ng mga ano mo, kunyari nga Ano, kagaya ng sabi yeah. mo, na naghahanap ka ng, mga students, Mm. tapos ang nangyari kay Kat may nakapansin na, employer ng isang, English formation ano, so kinontak directly si Kat. So, ayun tapos sabi ni Kat na, yung unang, parang, anong tawag kasi dito, yung fee 'no, per hour Yeah, kasi nag-work siya as freelance nun, eh. So, Kat, ikaw ba yung nagbigay nung price nun or sila yung hindi nagbigay sila. ng price nun? Sila. Sila, oo. Parang that time parang sabi ni Kat, nasa €11 per hour, It's very yun yung cheap. oo, sabi ni Kat. Actually, ano nga, eh, yang ano na yan, yang kumbaga tarif 'no, um, yeah, iba-iba talaga depende sa ano, pero baka nga 'no, yung gano'ng ano medyo you think mababa sa kumbaga Super baba. And sa then et j'ai négocié mon salaire, au fur et à mesure. mhm, mhm. What does that Ouais. mean? Monsieur, what does that mean? Ah! Hindi ko alam yung expression na yan. Ooh, yeah, so great. Meron tayong vocabulary, today. So actually pinost ko yung vocabulary sa chat. Okey, yeah, oo. So, check mo Karen if may nakalimutan ako, so sa No? conversation natin, 'yan yung mga nakuha ko at, Mhm, mhm. so what I said is au fur et Oof, à mesure. ah, I said like, j'ai négocié mon salaire au fur et à mesure. So as as it went on, I negotiated my salary.
OK, you d'accord. know? OK. So, Oh, fur et à mesure, it oh, can also can be translated, or eventually, it can also mean mmh, eventually. eventually, d'accord. So, because, mababa talaga, c'était très bas comme tarif, Mmh mh. et en plus, j'ai eu beaucoup d'annulations. Ah oui, ouais, ouais, ça c'est chiant. Ouais, ça, c'est un peu chiant et je j'étais pas rémunérée pour, ces annulations-là. Si les étudiants annulaient le cours, Mmh. c'était gratuit, enfin, C'est ça, c'était perdu, quoi. c'est perdu déjà, ouais, C'était perdu. ouais. Donc c'était ce que j'ai mentionné, vocabulary aussi de travail. Mmh mh. I said, un travail précaire. Mmh, ouais, ouais, ouais. Tu m'as dit ça, Un ouais, ouais. travail précaire Mmh et mh. en fait, la précarité, m'a poussée Mmh la mh. précarité m'a poussée à chercher un travail ailleurs, Ouais, à ouais, continuer ouais. mes études en communication et par la Mmh. suite, de me reconvertir, dans l'informatique. Ouais. So that's the so because of precarity, because it was very precarious, Mmh mh. when something is precarious, it's unstable, Mmh mh. kumbaga, and it's unstable, we can where is my book? En fait, c'est vrai, ça c'est un truc que j'aime pas Larousse. vraiment. Quand tu es auto-entrepreneur, c'est pas tout le Mmh. temps le même, hem, comment? C'est pas Yeah, salaire, mais salaire. le revenu, Mmh. mensuel, c'est pas tout le temps le même. Donc, Mmh. oui, il y a des mois que tu gagnes plus, mais il y a des mois que je gagne Voilà. rien du tout, hein. Parce que, par exemple, Tu quand gagnes c'est les rien, oui. vacances, Incertain, instable. ouais, ouais, c'est vraiment instable, ouais. Precarious, exactly. It's precarious Mmh. in English. Ouais, ouais. Donc fragile, tu peux être fragile. Donc c'était ce que Karen a dit, you don't earn the same salary every month. Mmh. Ça dépend So tout you le have temps. to, yeah, and you cannot in a way plan because how can you right, pay your Mmh. bills if you're not Ouais, earning the same every ouais, month and you don't know how to anticipate, ouais, c'est right? ça, ouais. So C'est voilà ça, le désavantage, oui. Non, c'est ça? oui, Que inconvénient, inconvénient, ouais, plutôt ça. oui. Les Donc on a les avantages, les bénéfices et OK, les inconvénients. les inconvénients, ouais. Inconvénients, on a une désavantageux, Mhm. aspect désavantageux. Okay. So yun yung disadvantage nga ng ganong type na trabaho. So, Mhm. para sa mga, viewers at future viewers kasi may magre-replay nitong live natin, Mhm. later, you can answer our questions in the comment section below. I will post the questions in the comment section. I think that's better also, so that Mhm. you can answer and practice your French in the comment section. We would have liked to have you here in the studio so that we can Mhm. practice with you, live à temps Mhm. réel, à temps Oui. réel. Et vous encourager aussi, vous aider à pratiquer. We would have loved to help you and encourage you to practice. I guess next time, I hope that there are more participants, not only in the comment section but also in the studio. Kasi parati na tayo-tayong dalawa Oui, sa en fait, ça studio. fait longtemps que on a de participants dans, oui, notre atelier, donc ouais. Oui. Et je pense que ça te fait bien aussi, Karen, parce que tu peux pratiquer, tu peux corriger tes fautes, Oui, aussi. ouais.
So you can correct your mistakes and yeah, and talk about topics that you don't normally talk about Mhm, mhm. in every day. Yeah, Right, right. And so correct. I think we will end the live here. Mhm, At mhm. meron pa Oh, kaming ibang question. I think meron pa tayong 5, 6, 7. Tapos meron pa tayong dictée, la dictée. oui, Val, Donc on prochaine. a une dictée pour la prochaine fois. Donc Mhm. on a, combien de questions encore? 5, 6, 7, 4, 8. 4. Yeah, 4 questions. Mhm, Yeah, 5, 6, 7, 8. Ah, no, 3 questions, mhm, mhm. and a dictée. Right. Voilà, et une dictée. Donc, ça sera pour la prochaine session. Mhm, Bah, merci de nous avoir, écoutés, de nous avoir regardés pour aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pratiquer, avec toi, Karen, surtout. Ah oui, Parce merci qu'on Kat. pratique tous les 2. C'est On gentil pratique à tous ta les part. 2 Ouais. et on se retrouve ici dans cet endroit pour aussi partager des astuces, et pour partager aussi notre façon de pratiquer. Mhm, mhm. I think that's the most important. Ouais, ouais. So we're here to practice, us, Mhm, Karen and I, and but we're also here to share our tips, our insights also about certain topics, and we would also love to find out your or to also like yeah, to know your experience mhm. here in France about work, Yes, about correct. other topics. So we're going to continue if we can find another Sunday this month. And Mhm. I will be in the Philippines. Yeah. Or not. It depends. Maybe Yeah, I'm already in France for the next live. yeah. And Gary and I will talk about it, and we will have our next session. We will see you, right, for our next session. Karen, do you want to say something before we end the session? Nothing in particular, but yeah, I mean, it would really be nice, to have other Filipinos, join our live practice. Ayun. Kasi yun yung goal talaga nung activity talaga. So, yeah, sana may mga makapag-join next time. Para Yeah. hindi lang tayong laging dalawa. And sometimes they watch it later. I think the time. I think also the time. Okay. That time it's also late in the Philippines. You're It's right. late in the Philippines, so maybe we will talk about organizing a live Maybe a um little bit earlier. early. Siyempre, Yeah, yun like natin. 9 here in France, and Mm, I don't know what time in the Philippines. But 6 p.m. is not that late, no? mm, 6 mhm. p.m. We will Yeah, explore other time tingnan natin, schedules, where we can yeah, for do you. more. Tama. And yeah, and we appreciate if you share this live to other people and share this in Facebook groups, so that like we can build like a community of learners. Mhm, In Ibayo, meron kaming grupo, Ibayo, Learn French with Pinoy. So, yun yung aming grupo sa Facebook. Kasi minsan, yan. So, meron kaming page, Ibayo Media, at meron din po kaming Facebook group for French learning, where you can mhm, post different materials in French. Ipapakita ko muna yung ating grupo para sa mga nanonood ngayon at later puwede niyo kaming, samahan sa aming quest sa mhm. pag-aaral ng French language. But do you think you have improved, Karen, Yeah. Uy, since we met?
Kat, I mean, for me, really, it's such a parang privilege, to practice with someone like you, Kat. Alam mo yun? Kasi sobrang, you inspire me. I mean, with your language journey din here, and yeah, it's very encouraging and inspiring nga na kung kaya kumbaga ng isang Pilipina like you, Yep, na kaya ko din at kaya din ng iba, alam mo kaya yun? din ng So, iba. oo. Kaya ng lahat. Kaya ng Correct, lahat, kaya kaya ng lahat. but Oo. especially kaya ng lahat if we also are given the right tools, Oo, tama, right? tama din naman yun. If we're given the right tools, Yes. if we also help each other, so kaya naisipan namin na gawin 'to. So i-join po kayo sa aming grupo, dito po kami nagpo-post din ng aming mga activities at puwede din kayong mag-share, ng mga, materials ninyo sa ating, Mm, Facebook page, Learn French with Pinoy. So ito po ang official grupo, makikita niyo po 'yan sa aming page, Ibayo Media. mm. Ang aming grupo usually 'yan, nakalagay lang dito yung, 'yan, dito yung aming mga live at, nakikita niyo din dito sa aming page yung current dito na tayo, live, practice, natin. So Yeah. yun. So salamat po sa lahat at, have a great Sunday, Karen, and see you Yes, all sa'yo next din, Kat. time. Maraming Bye salamat. everyone. Bye everyone.